de jour van goedkoop aftershave drang mien prius binnen voordat ze berhoopt de deur openden. Drem mannen, lot dertig, vroeg veertig, met dies zelfverzekerd griezens. Die mannen, krijgen wanneer ze denken, dat de wereld een verlingstok is van hun ego. De eerst stapt in. Zien pak was t-strak. Zien das lastgetrokken alsof hijgnet en overwinning had behold die hijgnet had verdiend. De tweede volgt. Zien lach te luid. Zien augen te glazig. Bier, door whisky, en het soort arrogantie dat alien, kant met te veel geld, en te weinig consequenties. De derde blief evenstand kiek naar mij en de achteruitsie speel, aan glimlacht, niet vriendelijk, eerder zoals een jäger naar een kongen kiek dat nog niet weet dat het gevangen is. Rotterdam Centraal, schei de eerst, terwijl hij acte over lund alsof mijn auto zien, woonkamer, was. Stapperap, we hebben een trein, te halen. Ik nikt, programmeerd de route, en trok op. Het was 2347. In weeks, donderdag in Amsterdam. De straten glomen van de regen die eerder, was gevelen. De grachten, reflecteerden, de arana, straatlantaarns, zoals, altaged, mooi op een, menier die, toeristen betuverend, vinden, en die, ik, alling, niet, meer zed. Voor mij, zien het, gewoon roots. Straten, bestemming, naar, bestemming. 8 jaar lang heb ik die, stad doorkruist, associates, overdag. Vroeg in de ochtend, wanneer de bakkeregen, net, open gun, en de junks, eindelijk, naar jullie gaan. Maar wat ze niet wisten, was dat ik niet, zomaar in chauffeur. Ik had eils gezoen, elk type passagier. De dronken studenten die proboren tie, onderhandelen over de prijs. De stilletjes die, ruzie maken op de achterbank alsof ik duf ben. De zakenlieden die, denken dat hun tip van, €5 mij onder de indruk brengt. En mannen zoals deze. Mannen die hun stem verheffen, omdat ze kunnen. Die grappen, maken, die niet grappig zien. Die naar mij kijken alsof ik geen persoon ben. Maar indenst. Ein object, ein object, ein object, ein object, objects, 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 mdt dot, amen, maken, dina, en, kieken, alsof, ik, jinbon, kuden dot, ongad dot, danda dot, onda tamina, niend, object, it did, und tin, odde, objects, objects, did, Ichwe was het wepen dat jet zeggen onkomen. Mijn naam is Lot van der Berg. In ik eraged, alsins mijn 24. Niet omdat ik het, altaged wild dun, maar omdat het, leven psalms beslissingen voor G, neemt ongegroen moet, overleven. Ik studeerd informatica aan de Universiteit van Amsterdam 3 jaar, bijna afgestudeerd, tot dat, mijn moeder, een baroarity, kriegen, iemand, de rekening, most betalleen. Raden was flexibel. Het was onzichtbaar. Aan het, betaldi, genoeg haar zorg, de cons aan mijn eigen studio in West Tibahouden. 8 jaar later was ze overal dan. Mijn study was in afgebroken droom, en ik was nog steeds aan het Raden. Niet omdat ik most, omdat ik het vreemd genoeg god was gone, vinden. Not wanneer de stad zakterword, wanneer de drukt, verdween en alien de hard kern overblieft, verpleegsters die naar jullie gingen. De schoenmakers, de mensen zoals ik die, leven in de tussenrooms van andermans schemas. Was iets kalmerens on het redden, het dol, de voorspelbaarheid van roots,
die nuit veranderden. Ik had het zien evolueren, die industrie. Eerst Uber, two in Bolt, two in, de cowboys die apps bouwden in hun, student inkomers en dakten, dat ze het systeem disrepeerden. Ik worked for ze allemaal, speeld hun systemen, optimaliseerd mijn shifts, bood ein repuidity, vegev sterren, altiged, gin gemmer, gin drama, gewoon betrobar, chauffeurs zoals ik waren het ruggengrot van de industrie. Maar we waren onzichtbaar tot dat een probleem was. What meanders mocht was niet mijn rijfstijl of mijn service. Het was what ik deed voordat ik chauffeur werd. What ik wist. Dat informatica, niet alleen over programmeren, got over systemen. Over zwak plekken, over hoge control neemt wanneer niemand kijkt. En van zouden drie mannen, die, altijd control, hadden, ontdeken, wat, het, betekent, die, te, verliezen. Volledig, absoluut, onomkeerbaar. Ze waren een minute stil. Nadat, we de Damstraat, verlaten, de auto glidend, door het, nat, asfalt, terwijl, de GPS door, de roken, leid, to onbegon het, zoals het, altijd begint, klein, opmerking, die als grap, bedoeld, is maar scherp, randen heap. Dus zeide eerst de gen die ik in mijn hoofdpak noemt, HOLANDÉS gedal. Redden, jaar zij ik neutral. Jaar, heidsvlootlog, dat is lang. Waarom geen echt beroep? De anderen lachten, niet hard maar genoeg zodat ik wist dat het geen echt vraag was. Het was een test. Kieken ho ik zu reduren. Dit is een echt beroep, zei ik rustig. Natuurlijk, ze pak met die neer begin toen die mannen gebreken wanneer zouden, alsofs geg respecteren, maar feitleg, het tegen overgest doen, maar kom op, een slim vroezols juge. Jesu iets bitters konen doen dan renjekeren met dronken idioten zols jules. De tweede die ik beernoemd ven we de liege Heineken die hij aan zijn hand, had nikt enthusiast, hij heeft gelijk. What is gestudeerd? Universiteit en Betsia, zei ik. Ein Betsia, beerlacht. Hoe, dat, jongens. Ze heeft een Betsia Universiteit gedaan. Waarom, ben je gestapt? Moeilijk. Ik ademd langs indoor mijn noise, hield mijn ogen, op de weg. De GPS leid mij naar de Amstel, over de brug. Het verkeer was done. Wat betekent at ik genexcu? Had langzamer te rijden, de stilt te rekken. Ik was vast on dis mannen voor de volgend 18 minuten. En elk second vold als een testi, ik niet, had gevraagd maar, wel most afligan. Familium standigt, zei ik uteen de lig. Pak nicht alsof hij het begreep, maar zien toen. Sie het tegenover, just ge habt opgegeven, het word hing in de lucht, opgegeven, alsof Myanmar verzorgen. Har de woordigheid geven dues te sterven in plaats van, in overvals, zorgenstelling. Alsof de cues, haar hand, vast te houden, tijdens ha, laatst adam, in plaats van, in ein. Collegial tes attenelsof, dat opgeven, was. Tis zij niets, dat manenzols, dis geen antwoorden willen. Ze willen reacties, ze willen ze blozen. Stem horen trillen. Verteidiging horen klinken als nederlog. Ik had geleerd ze niets te geven. Maar de derdman, de gin die nog niets had gezegd lund plotseling naar oren. Zijn gezegd verscheen in mijn achteruitsviel. An zien organ waren anders. Harder. Kouder. Weet je wat het probleem is? Ze heid zien stem log end.
beheerst, vrouwelijke, chauffeurs, viral s avonds, meeën handen verstrachten op het store, net onfractie, niet genoeg zodat ze het zouden zien, maar genoeg zodat ik het vold, de spanning kroop mijn nek in, versmeld zich in mijn schouders, jullie zien te emotioneel, vervoogdheid, te voorzichtig, geremt te veel, gen neemt de langste routes. En dan, wanneer een problement echt problement, gelief zelf, niet vertigan, pak lacht maar het was ongemakelig. Zelfs hij leek te beseffen dat de toen was verschoven. Zijn niets, zijn blik, nu gericht op zijn telefoon. Plotseling generatiad in iets anders. I kabedel, gin en wel hoor. Zij man. Maar zijn glimlach verteld een ander verhaal. Het is gewoon biology. Mannen zijn bitter geschikt voor dit soort werk. Sterker, sneller, rationeler, jullie horen overdag te werken. Wanneer het vallig is, het ergst was dat schroid, predict, niet, zij het gewoon, alsof het een feit was, alsof hij het weer besprak, of diandelen, zakenlieden, koolbloedig, absoluut, zekerheid, gewikkeld, in beliefdheid. Naar aan dat moment, terwijl, we de Webootstraat, apreden lichten van de gebuien vervagend orana worden, in de mist, nam Ika, in beslissing, niet impulsief, niet emotioneel, rationeel. Ik zoudis mannen les lerendijs nuit duden vergeten, maar niet vannacht. Niet opeen meniar de zouden, verwachten, nee dit zo anders zien. Dit zo precies zien. Turgisch wanneer het voorbij was. Zoudens, ze niet eens, begreeg pinwate, was gebeurd tot dat het te laat was. Ik glimlacht slechts een fractie, te klein op te merken, gehubt waarschijnlijk, gelijk zij, ik zag. Man loont teverden achterover, zien punt, bewijzen, pakken, ontspanden, het gevaar, voorbij. Ze begonnen, weer te praten, over werk, over deel deze net, hadden gasloten, over de trein, deze moesten halen. Han stemmen verwagden, naar achtergrond luid terwijl mijn brein, de patronen, begon te assembleren. Ik memoriseerd hun gezichten, de vorm van pax kakijn, de klein motorvlik op biers hand, de specifiek manier waarop man, zien das had vastgemaakt, alsof het einstrop was. Ik luisterd naar hun namen, wanneer ze elkaar aanspreken. Richard Tim Marco. Achternamen worden, niet genome. Maar dat was geen probleem. Ik had geno, want wat, niet, wisten, wat, niemand, wist, was set, ik, misschien, was gestopt, met studeren, maar, ik, was nuit, gestopt, met, leren. Mijn studio, was geveld, met, scarman. Servers die, ik, had gerocycled. Software die ik, had gebouwd tijdens slaaploos nachten wanneer de rekeningen waren betaald. Nike, een deliek tijd, had voor mezelf. Ik had toegang tot databases, die ik, niet hoord te hebben. Waarden die ik, nuit op, ent cv, zu zetten. Kennis die legal grieges, was onmoreel duister. Maar Vanavond was het bredig. We bereikten Rotterdam Central om 011. 6 minuten eerder dan de GPS had voorspeld. Ik stopt praatjes bij het trottoir. Mijn autoperfect, uitgeleend, geen enkel fout. Bedankt, mompeld bier, terwijl hij bitten strampeld. Pat gaf me aan briefje van 20. Hoel de rit 17 euro kost, hu het wisselgeld, gehedge, alsof hij me aan gunst deed. Marco, man, stapt alles laatst uit, hij pleeth,
even stan, dratted sich and keek me on door, head open rom. Serios, jaya hij, zien stem begina zakte, over week dagshifts. Het is valiger 4G. Dansloot heich de duur en leapweg, zien silhouette applacent in de manet dinar de perons stroomed. Ik belief, tweemanaten, stil zitten. Cheek hose, zerdwanen. Geenpakt, ik meon telefoon. Opend einep die. Niet in de app store staat. En begon type on. Eerst hun namen. 2 on. Pieskeek, beschriving. 2 on. De bedrijf snum. Die ik. Had opgevangen uit hun. Gesprek TitanHold Consulting. On fintech startup. Die te veel. Geld. Had opgehaald. On tie winnig geweten. Had besteed on ethic. Tegen detaged dat ik Amsterdam weer binnenreed. Had ik hun LinkedIn profielen, hun bedrijfsadressen, hun recente activiteit op social media. Richard had 2 weken geleden en post geduld over authentic leadership. Tim had geretweet over diversiteit in tech. Marco had een artikel geschreven over werkpolkrespect. Hypocriet? Je kwetsbaar? Meer dans uit zouden. Beseffen, omdat systemen zwak plieken hebben. Bedrijfsvan, apps, mensen wezen allemaal ecosystemen die kunnen worden gemanipuleerd als je weet waar je moet doen. Ik wist precies ik most doen. Het sudri, weken duren misschien weer geen haast. Rock is niet iets, over haast. Heat is iets, het perfect is. En wanneer ik klaar was zouden zij wensen, dat ze gewoon hun mond hadden gevoeden en hadden geneten venderit. Divulgent octend begon ik met het eenvoudig, onderzoek. Niet het soort op Google doet. Hield dieper. Ik doorzocht bedrijfsregistries, kvk gegevens, gestudeerd persberichten. TitanHold Consulting was opgericht 3 jaar geleden Richard van Dalen en Marco de Vries. Tim Bakker was niet medeoprichter maar COO Chief Operating Officer en Verend Old Ledge Coer Klantenrelaties. Ze hadden €84 miljoen opgehaald in series of financiering. Vernemelig van Riese Capitalist Tendai te Jong waren, Grij. Heren te hebben, en te ud, te begrij pinho, hun eigen software worked. Hun pitch was standard fintech nonsense. We democratiseren toegang tot, investering straighten door AI gestured portfolio bear. Te combineren met blockchain gebottom jedel in blottom deliveritarian tobel in just a boden deliverant. Steel laten growing. Min beloofd het te laten growing. Maar in werkelijkheid opereren, zo op marges, zouden, sterk wind hun heel bedrijfs, zo gwin. Maar wat interessant was shows opereerden. TitanHold presenteerd zichzelf als disruptor, maar achter de skierman waren ze traditioneel. Conservatief. Ninsteg gecontroleerd door Drie mannen, die dachten dat hun, MBA's hen onverve, rimbar mochten. Hun Glassdoor, beoordeling waren rampzaal, gananiem werknemers klaagden over toxisch werkculture. Onbetaald overuren, discriminatie bij promoties. Een recensie, geplaatst at monden geleden, was bijzonder onthelend. Management behandeld, vrouwelijke, werknemers, alsof we secretarissen zien, zelfs wanneer, we engineers zien. Het is 2025, maar hier volt het, LS 1985, HR, DOT niets. Ontslag, onbevolen, dreisteren, en het was de vriendelijke recensie. Ik, glimlacht. Wanneer bedrijf van hun eigen, werknemers voorlezen door, mishandeling, zien ze al kwetsbaar. Hoft alien maar te doen, die middag, terwijl ik watchtop, mien volgend rit, boed ik een strategie. Geen enkel envel. Nee, dit most gelag geen, als een symfoniokist, waar elk instrument op het,
juist moment inspeeld. Ik het drie dollen. ***, Richard van Dalen Pack. ***, Medioprichter, CEO. Het, gezicht, van het, bedrijf. Het, mist, zichtbaar op LinkedIn. Altijds positioned, met thought leadership posts, on motiverend citizen. Narcistisch, igdil, en afhankelijk, van publiek goedkeuring. ***, Tim Bakkerbeer ***, Seod. Het operationeel brein. Minder zichtbaar. Maar während ordelijk voor klantcontracten, partnerschappen, de dagelijks grind. Jorganiseerd, maar overworked en waarschijnlijk shut kaput. ***, Marco de Vries, Derdman ***, CTO, Chief Technology Officer. Die persoon die mij verteld dat vrouwen, te emotioneel verenoms avans te reeden. Die ironie was poutish. H was während x voor technology. En technology zu Gian ondergang Zion. Ik begon met Marco. Wantage was het. Mist kwetsbaar, op en menier die. Niemand zu verwachten. Zien LinkedIn vermeld at Hage. Passionate about cybersecurity and ethical AI was. Zien Twitter, posthistory verteld ein ander verhals, lordeg, bevele, ingsprakting. Wacht worden. Gedeld in screenshots. API sleutels zichtbaar, in code commits die Hage, had gedeld optij chapon, over zien work. Klassiek, arrogantie van iemand, die dacht dat Hage, tie slim, was gehackt te worden. Het duurde me, 4 zien personal email tschen.lt vinden niet, geen bedrijfs mail account. Het staan vermeld in een oud form post uit. 2019 Warhige had geklogged over in software problem. Van der Riet was het, eenvoudig, walk toward durst damp. Geen twee-factor thenniki. Zien bevi liggings vrag was what is de naam van g ears toestier. Ik doorzocht geen Facebook foto's Hige had ze niet prive gemaakt. Nature League niet 10 vand in foto uit 2014. Met uncaption rip Simba. Best caught uit. Drie pogingen later was ik binnen. Zion inbox was in goedmine. Workmails dork gestured naar Zion, private concept, contracten. Intern memos. In het, bestien thread, tosen, hemen. Richard overin, groot, klant. In Zwitsers investeerder, genaamd Fortis Capital. Die overwoog 15 miljoen tie invies turn. In TitanHold's volgend funding rand. We motan dit beneen hallen had Richard geschreven. Als Fortis a fact, zien we overzees, mandendude. Marco had gintwerd, mocht jeans organ. Ik de demo perfect gemacht. G zullen onder de indruk zien. De demo dat was desloadal. Ik scrolled verder en van hateen link naar in stagenaamgeving van hun app. On versie, die, niet live, was marword, gebruikt investeerders, tie lotten, zienien ho de software work. Het was BES, CHMD, door in watchword. Marco had het gettled in ein email naar zichel. Demo 22.5. Ik logged in, en daar was het. Hun heel bedrijf, nacht unkwetsbaar, on prototype.r, glad uitsag maar onder de motorcap romelig was. Slecht geschreven code, on village databases. Gebrekursagevens die onversleuteld worden opgeslagen. Ze boden een platform dat mensen vertrouwden met hun geld. Maar ze hadden het vastmaakt met duct tape, in wishful thinking. Ik nam screenshots. Ik download hun brandcode. Ik documenteerd elk kwetsbaarheden erworn avio. To insluit ik elzaf, schoon. Zonder sporen. Forensisch analyse zu nichts vinden. Geen logbestanden, geen IP-adressen, geen bewijs dat iemand uit benen was geweest. Ik lund actora over, in mijn stol. Kijk naar de schermen, in mijn studio. In vold en, kalm tevredenheid. Dit was niet woord. Dit was geen emotioneel uitbarsting. Dit was precissie.
chirurgische control, Faiz on was volted, Phase Twizu, Persoonlijker, zien, die avend, Tidens mien shift, picked ik een verwielijk passagier op van Schiphol. G worked in HR for in startup. Verteld Jemmy N was net terug van een confrontie over diversiteit in tech. Het is frustrerend, cheesy, starend, uit, het ram, naar de voorbij glodgedond, snelweg. Bedridge van praten over verandering, maar niets verandert is. Het is allemaal performative. Welk Bedridge Ven bedel G. Vroeg ik, terwijl ik deed alsof ik nieuwsgierig G noem md en par nomen. TitanHold was a neat beige. Maar ik lied het gesprank die kont op. Heb ge gehoord van TitanHold Consulting? Vroeg ik nonchalant. Z snuff, ach god ja. Ein renten van me worked daar. Verschrikkelijk. Volledig John Club. Z vertrok. Nazis monden. Ho was het? Genog z. Overweekt juridisch stappen tie nemen. Marzaye heeft geen bewijs u8g. Het is alteged moeilijk ta bewijzen. Ik nicht muenbrein eldriend bewijs. Dat was what ontbrak. Maar bewijs kon worden gemaakt. Niet verzonnen nee. Dat was wonth-ish. Maar versterkt. Bestandi patronen, geaccentured, de waarheid luider laten spreken. Ik said haar afbied haar apartment in Oost, bedenkt haar, invoked in nieuwe notitito on mien plan. TitanHold ging niet alien technisch crashen. Jing social crashen, publicelijk onomkeerbaar en het mooi, zouden het jezelf aandoen. Ik hoofd alien maar het eerst doministench om te doen. Een week later ontving Richard van Dalen in e-mail. Het kwam van een adres. Eritzag alsing. Legitim journalist van het Financial Dagblad. Email protected. Het was niet echt naturelig. Ik had het diochtend gemaakt. Complete met in nep website en social media profilen die 2 jaar terugingen. Opspoud met posts die ik had gescrapped van gertjeveerd nieuwsartikelen. The email was simple. *** onderwerp. Interview request. TitanHold en Nederlands. Fintech innovatie. *** greater than. Geektier van Dalen. Greater than. Journalist. For het. Financial Dagblad and work on een artikel over opkomend Nederlands. Fintech-bedrijf van de industrie vorm. Geven. TitanHold Consulting kwam. Herhaaldelijk. Naar VÍDEO in mijn onderzoek als een. Leider op dit gebied. Greater than. Zu u beschikbaar zien voor een kort interview volgende week? Ik ben bijzonder geïnteresseerd in uw visie op AI integrity en bedrijfsculture in snelgrowing startups. Greater than Met. Vrendeleds groot. Greater than. Laura Hendricks. Greater than. Onderzoeksjournalist. Het Financial Dagblad. Ik wist dat hij zubuiten. Manon Zols. Richard Condon Jean. Ontdekt weerstaan. In LinkedIn was Aaron Groot uitstalling van ego-boosting artikelen en self-promotie. Een interview met a Jerenimer financial krant. Hij zien eigen moder verden voor die kans. Der uur later kwam het antwoord. Laura greater than bedankt voor je interesse. Ik zu verweerd zien ombij te dragen on artikel. Volgende week, Woensdag rond 14 uur zu perfect zien. Laten, we afspreken, bij ons kantoor. Ik ken je aanleiding geven aange voorstellen on het team. Greater than. Groot. Greater than. Richard. Perfect precies wat ik wild. Ik bevestigd de afspraak, koos ervoor om het via videocall te doen wegens scheme conflicten. En begon phase 2 van mijn plan voor te bereden. Intussen had ik ontweed identiteit opgebouwd on vermelig werknemster van TitanHold, genaamd Sophie Vermeer. Ze bestond niet, maar haar verhaal wel. Ik baseerd het op die echt glaste recensies. De klachten die ik had gevonden, de patronen, die glashelder waren. Sophie was ontslagen. Zogenaamd vanwege niet passend culture fit,
Maar in werkelijk omdat zed had geklogged over sexistisch opmerkingen van management. Ik markt on Twitter-account voor haar, on LinkedIn-profiel, zelfs in Medium blog war, ze over haar, race na hairstyle, na workplots, stroma, schreef. Ik vald het met valdo end details, jelle voor dig te zien, maar valdo niet. Verifieerbaar te zien. Toen twee dagen voor het geplande interview met Richard, plotst Sophie haar eerst explosive post. *** title. Waarom ik chaya TitanHold Consulting verliet. En waarom juge daar nu het zo moet aan. Werken *** greater than. Ik heb lang nagedacht over het. De lan van dit verhaal. Angst voor repercussies. Voor juridisch bedreigingen. Voor het ter discussie, stellen van mijn, ervaringen, heeft me monden stil gehouden. Maar ik kan niet langer, stil blijven van wanneer ik jezio, presenteerd als weer het streved, inclusief en ethisch. Greater than. Het is niets van det ails. Greater than, tijdens mijn tijd daar, 8 monden, product manager word, ik getuig van een onderwerp on jedreg, dat niet alleen aangepast was, maar systematisch. Vrouwelijke werknemers worden over het hoofd gezien voor promoties. Onze input in meetings wordt genegeerd tot dat een mannelijk collega het zelf, herformuleerd. On wanneer, we klaagden. HR verteld stat, we te gevoelig waren. Greater than, het dieptepunt kwam toen in senior executive me, verteld dat te emotioneel, was late shifts te draaien, voor in, product lancering. Dezelfde executive destroyed op de workflower, wanneer in, deadline word gemist. Greater than, ik verliet het bedrijf met PTSD-achtige symptomen, het derd, monden amien, vertrouwen terug, te winnen. Greater than. ALLSG, overweekt bij Titan, hold te werken, of als G, overweekt in hen, te investeren, rog jezelf ev, wild jijn, bedrijf steunen dat zo opereert. Greater than, hashtag techculture, hashtag WERKPLEKTOXITEIT, hashtag FINTEC. De post, geen niet, veral nog niet, maar het krieg tracti. Dertig likes in de eerste jaar, herdeel door accounts, die zich richten op diversiteit in tech. Wernemers richten, startup culture, genog op de radar. TAT common. Ik watched the dag van het interview arriveerd. Ik had een deep fake video interface opgezet, Laura Hendricks, complete met professional capsule, subtiel make-up, neutral achtergrond. DAI was go gene goem, real-time gesprekken te veron. Gedreven door inscript.ik had verbereid in reacties, die ik had geprogrammeerd. Op basis van Richards waarschijnlijk antwoorden. 14 o'clock your precies verscheen Richard op het scherm. Hij droog een nieuw pak, zien haar, perfect gestyled. Zien glimlach breed, unzelfverzekerd. Laura, gweldig omg eindelijk tiant moten, die heigs. In schalix, Richard antwoordde mien avatar vlekelus. Bedankt voor G tuj. Het interview begon normal. Standaardvragen over TitanHold's missie, hun groe traject, hun uniek voordelen, de markt. Richard gaf textbook antwoorden, volume jargon unwinnig substantie, 2n versuf ik. Ik heb recent in blogpost gezien, chai Laura, venin vermelig, werknemster, Sophie Vermeer. Z bestrief, ein, nogel. Verent trustend, werkculture. Kunji, dar op, Regeron? Richards glimlach bevruwer, slechts anfracti, voordat hij, hersteld. Ah, ja. Sophie, kiek, we nemen alle feedback serious. Maar dat, specifiek geval, was ... complex. Z was niet de juist fit voor het team. Sams, gebart, dat. Het, betekent, niet dat, iets, mis is met, de culture. Maar ze beschreef,
systematisch sexism. Dat is meer dan alleen een fit. Probleem. Ik denk dat overdreef. Jij Richard. Geen toen. New defensiever. Startups geen moeilijk. Iedereen werkt lange aren. Soms interpreteren mensen constructive feedback als personalized zonvallen. Dus je ontkant haar buringen. Ik zeg dat ze ens igzien. Perfect. Pracies directe die Ike wild. Afwijgend, neerbijgend, zonder empathy. Ike liet Laura nog een paar vragen stellen. Toen buendigd ik het gesprek belieft. Richard hing op, den kend dat het goed was gegaan. Dat hij gecontroleerd en professional was geweest. Wat je niet wist was dat ik het heel gesprek had opgenomen. On dat het divulgen dagon lines zugan. De video werd gepubliceerd op een anona YouTube kanaal dat ik had gemaakt, genaamd Tech Accountability NL. De titel was eenvoudig maar krachtig. TitanHold CEO ontkant beschuldigingen van seksisme. Volledige interview ik geplaatst het op Twitter, Reddit, LinkedIn en stuurde het direct naar nieuwskanalen die over tech schrijven. Key. Gebruikt hashtags. Hashtag TitanHold. Hashtag TechShe. Walch UR. Hashtag she, work, lek. De reactie was onmiddellijk binnen 4 uur had de video 15.000 weergeven. Tegen de avond was het 50.000. Mensen die in tech werkten, voormalig werknemers. Activisten ze stroomden naar de commentaren, deelden hun eigen verhalen, riepen Richard op. He'd zet dat ze overdreef. Classic gaslighting. Ik werkt bij TitanHold. Dit is 100% accurate. Wat een arrogante klootzak. Een technieuwsite, techleak.nl, picked het op en publiceerd een artikel. TitanHold CEO, ondervuur na onthulling interview over sexes en beschuld asterisken. Ze citeerden de video, Sophie's blogpost, en voegden commentaar toe van experts over werkplek citeit. Het verhaal word gedel descenden Karen. Richard probeerde shade te berken, had plaatst een statement op LinkedIn. Ik wil verdelig delegen de TitanHold lids inzet voor inclusiviteit en respect voor alle werknemers. Mijn woorden in dat interview worden uit de context genomen. We nemen des kwesties zeer serieus aan zien een intern onderzoek gestart. Maar het was te laat. Het internet verget niet, aan het vergeet niet. Zien statement word bespat, geanaliseerd, uit elkaar gehaald. Mensen groven outposts van hem op, die nu problematisch leken. In tweet, uit 2021 waar hij een grap maakt over boss babes. Destijgd, genegeerd, nu beweeds van een patroon. TitanHold's investeerders begonnen vragen te stellen. Fortis Capital, de Zwitsers investeerder die 15 miljoen overwoog. Stuurde een e-mail aan Marco die ik onderschept via zijn nog steeds gehackt account. Richard. We zien verantrust door de recente publiciteit rond TitanHold. Onze due diligence. Wat reputationalize. En dit soort controversies zien risicofactoren voor ons. We moetons investment committee over to Auden, die bedrijf, stabiel, enethisch, is. Kunnen we algen weekend plannen dit te bespreken. Groot, Klaus Smuller, partner, Fortis Capital. Ik glimlacht de domino's vielen, maar ik was nog niet klaar. Die avond, terwijl Richard en zijn team, Pennington arberichten, opstelden. Richt ik, mijn aandacht op Tim Bakker. De coup, Kaj was stiller geweest tijdens de rit, minder vocal dan Marco. Maar hij had geliken. Kaj had niet geïnterveneerd. Medeplichtigheid is ook schuld. Tim zuacht was niet zien, ego het was zien luheid.
Zien LinkedIn tuned ein man digrog ruskelorage, resultaten dealt maar nuit de details vermeld. Ik grof in zien work geschiedenis en vond iets interessants. Voordat hij bij TitanHold kwam, worked hij bij on bedrijf genaamd NextGen Investments, dat in enorm schandal had gehed met misleden klanten over returns. Tim was een niet bij betrokken geweest, official. Ched had het bedrijf verlaten vlak voordat de scheit de ventilator rocked. Marta Timon was verdacht. En in de wereld van public perceptie is verdacht genoeg. Nika markt een nieuwe, anoniem post. Dis keer op Reddits are Dutch finance. *** rog. Iemand kent Tim Bakker Kubij TitanHold. Iki kwam zia nam tegen en realiseerd me. Dat hij vroegerbij NextGen worked. Juist Titans head schandal. Iemand weed of hij betrokken was? Niet beschuldigen, gewoon nieuwsgierig omdat ik te overweeg te investeren in TitanHold. De throd explodeerd. Mensen begonnen zien geschiedenis te onderzoeken, verbanden, te leggen, theorieën te vormen. Tegen de ochtend was die consensus. Waar rook is vuur. Tim merkt het. Hedge plotst inverted egging. Ik verliet NextGen personlige redenen, monden voordat enig wangedrag word onfold. Ik was niet betrokken. Stop met het verspreiden van leugens. Maar zien defensive tune mocht het erger. Hij klonk schuldig, zelfs als hij dit niet was. En percepties is werkelijke. TitanHold social media accounts worden overspoeld. Negatieve recensies verschonen op Glassdoor, Google, Trustpilot's image echt. Samaj ontwakker door de controverse. Hun klanten service e-mail word overspoeld met klachten. Dreigen accounts tia nularon. Binnen dredagen begonnen klanten tia vertrekken. Klein accounts eerst. Tuon, groter. In particulier bank op Amsterdam, die €2 miljoen onder beheer had. Stirred on formal brief waren ze hun contract, bewendigden. TitanHold blowed on ik kiek, venut de schedule, terwijl het zich ontvouwd. Maar het finale deel de crude grace was gereserveerd voor Marco, de CTO die had verteld de Vrouwen te emotioneel waren. Voor hem had ik iets special zorbereid. Marco de Vries hield van twee dingen, zijn technisch superioriteit en zijn reputatie. Hedge had beide met zorg opgebouwd confrontie presentaties. Open source bijdragen. Een medium blog waar hij schreef over cybersecurity best practices en ethische ontwikkeling. Ik was het gezegd van TitanHold's technisch gello voor de guide. Demand die investeerders versecord dat hun data veilig was, dat hun systemen waterdekt waren. Was allemaal en leugen. Ik had zien code gessen. Ik had zien kwetsbaar gedocumenteren. Maar documenteren was niet genoeg. Ik moest het laten zien. Publieke liege. Onom Curebar. Ik clues de Dutch Cybersecurity Conference. In jaarlijks evenement in Utrecht, waar top cybersecurity professionals samenkwamen. Marco was ingeschreven als sprekersien sessie was geteld. Building secure fintech platforms in an age of threats. De ironie was too perfect tiny grin. Dagen voor de confrontie registreerd ik me als deelnemer onder een valsnaam. Gebruikt een creditcard die niet te traceren was naar mij. Ik buried een presentity voor niet voor mezelf, maar voor iemand anders te trunen. Iemand anoniem. De presentity was simpel. On gedetailleerd technisch analyses van TitanHold's platform. Met screenshots van hun code. Gedocumenteerd kwetsbaarheden. In proof of concept. Exploits die lieten zion ho. Eenvoudigheid was hun systeem te hacken. Ik stirred het naar een groep hacktivisten die, ik convincen die ik nuit, had ontmoet maar warme ik online, had samengewerkt in ethisch hacking forums. Ik vermeld het niet als rock.
Ike presenteerd het als een publiek dunst. Des bedrijf claimed veilig tizien maar stelt de zenden gebrickers bloed on risico. Iemand moechi variant ordelig kouden. Ian van hen, een hacker genaamd 13M3S IWL. Dag van de confrontie arriveerd. Marco Sessi was gepland voor 14:30 de prime timeslot. Hij stapt het podium op, zelf verzekerd. Zien slides gepelist. Zien glimlock professional. Hike was 20 minuten in Zeon presented praten over encryptie protocol. Zero trust architecture in bedrijgens, modeling 2D projectscherm, actor hem flikteren. Eerst subtiel, ein glitch, leak het, tuen, overname, zien, slides verdianen, vervangen, door, in, nieuw, logo, in, stiliseerd masker, met de tekst N3M3X, het publiek mompeld, verwoord, Marco draait zich om, zien gezegd, bleek, de nieuwe slides, begonnen te spellen, automatisch, metagen loose, ***, slide 1, TitanHold Consulting, ongesetstedy in the viveligingsvollen ****, slide 2, ein screenshot van hun database, SEMA, met rude gemarkeerd opmerkingen, gene encryptie, /worden opgeslagen in plain text, /risk, slide 3, Ian, weerbeeld van hun, API endpoints. Met work like gebrickers Gina annumiseerd, maar DUI DLI, JS, slide 4, kwetsbaarheid number 1, SQL injection mogelegd via login formulier, proof of concept, video speeld, tunt hoan simple query validige database, ogang jeft, hit jing verdar, vijfteen miniaten, lang, elk swokt, elk fout, elk loigen die Marco, ped verteld over hun, bevillaging word blootgelegd, op het, grootst scherm, 400 cybersecurity experts, Marco probeert te onderbreken. Dit is niet tiemand, heeft ons systeem gecompromitteerd, amend en het, publiek, latched. Niet gemmen, maar volume ongeloof. Vrend als dit kan gebeuren tijdens eigen presentatie. Wat zet dat over bevillaging? Het, gelijk, verspreid zich. Niet, vrouwelijk, maar ongemakelijk. Als het, besef, dat zeg, getuig, waren, vaneen, executen. Tuen versien de laatste slide. Marco de Vries beweert cybersecurity expert Tazian. Zien bedrijf valt op de mist basali matrigaleen. Dit is niet onvel. Dit is verend ordelig. #tech-ethics, #TitanHold fails, Discrimen, worden, zwart. Marco staan stil, Zion mond open, Zion handen trillen. Terwijl het publiek begon te fluisteren. Schoen telefoons teverschiel halen. Foto's maken. Binnen 10 minuten was het op Twitter. Binnen een uur was het op elk technieuws website in Nederland. TitanHold CTO's presentie GHACKT. Massel, beveliging squenzens, BLOOTGL *. Die autoriteit financieel markten, AFM kondegd ein onderzoek on. Fortis Capital Trok, officieel hun investering terug, klantenisen verklaringen. Sommigen dreigden met juridisch stappen. TitanHold was niet alien beschädigd, het was terminal. On die avond terheil Ike in mien autozet. Wachtend op mien volgen passagia, ontving Ike onbericht. Van Marco's gehackt email, maar niet van hem. Van N3M3SS, muy spel. V. Ben, G. Ik tipt tirug. Niemand belangrijk. Gewoon iemand die geluft in gerechte guide. Tuen verwijgerd ik de account. Vernietigd sporen in read weg in de net. Het duurde 2 weken voordat TitanHold officieel instort. Het was geen plotseling bankroet. Geen dramatisch onkandiging. Het was in langzaam verschrampling. Alzen plant die vergeten water te geven. Klanten vertrokken. Werknemers vertrokken.
Investeerders verdampten. Richard van Dalen probeert het bedrijf te redden met een reeks wannabe PR moves. Hike ging op een podcast, waar Hike probeert de controverse te bagatelliseren. We zien slachtoffers van een jork strijd smatter campaign. Te huurt een crisis PR firm in. Die templates post op hun social media. We luisteren. We Laroon. Hike organiseert zelfs in town hall meeting voor werknemers. Die uitliep op in ramp to own in, vrouwelijke, engineer, publieke liege, haar aanslag, aankondigd aan hem, confronteerd. G hebtans nu gerespecteerd G/z haar stem kel maar venig. In nu do G alsof G het slachtoffer bent. V. Zien niet dom. Richard. De clip ging viral. Tim Bakker de ku verliet het bedrijf stil. Geen statement, geen verklaring. Gewoon een update op LinkedIn. Spannend nieuwe kansen verkennen. Zien profiel word overspoeld met sarcastische reacties. Ren G weerweg. God patroon G hubt daar. Marco de Vries verdween volledig. Zien LinkedIn word prive. Zien Twitter verwichtord. Zien medium blog offline gehaald. A word gefluisterd. Dat hij Nederland had verlaten. Dat hij in Duitsland was. Dat hij zijn naam had veranderd. Ik weet niet of die. Gerachten. Waar zien. Ik heb nu het. Teruggeken. Want voor mij was het klaar. Niet omdat ik het gevel had Junenrock heeft genwinnaars. Alien overlevend omdat gerechtigheid was gedeend. Dremmen on. Die dachten. Dat hun woorden geen consequenties hatten. Ontdachten. Dat ze dat. Wel hatten. En bedrift. Dat gif toegeid kosterd onder het mom van innovatie. Word to verantwoording geroepen. En ik de gen zichtbaar sofa dies hadden gehoond. Was de gen die het ali in budging. Had geziet. Maar het vreemde was ik vold me niet trio infant liege. Ik vold me mo. Opgelekt. Mischien. Maar ook league. Op de manier waarop G-league. Volt wanneer G eind leak. Iets be indigd warvang G, wist het verkeerd was. Maar het volts niet als overwinning, alien noodzaak. De avond dat TitanHold, officieel failliet ging hun website vervangen door een juridisch bericht over ontbinding read. Ik mean shift zoals Gwenlige. Een paar toeristen van Schiphol naar hun hotel in de Jordan. Een stel dat ruzied over waar ze zouden eten. En aanzeem ze konmen. Die de heel rit op zijn telefoon was fluisterend in het Duits. Niemand wist wie ik was. Niemand kende mijn verhaal. En dat was goed. Dat match niet altijd zichtbaar hoofd te zien. Soms bestaat het gewoon, stil ingettelig wachtend op het juist moment om te slaan. OM 2343 stopt, ik biege, een stoplicht op de Wiebotstraat. Dezelfde straat waar ik Meladon, Richard, Tim en Marco had opgepikt. Ik keek in mijn achterruteas peel, naar de liege achterbank, en glimlach. Toen veranderde het licht groen, en ik reed verder. Het verhaal van TitanHold verdween uiteindelijk uit de nieuwscyclus zoals alle verhalen doen. Nieuwe schandalen, nieuwe controversies, nieuwe bedrijven, om te onolden. Maar de impact bleef. Was aanbreeder. Gesprek ontstaan over werkplek, zit. Over verantwoorde laged, over die culture in Nederlandse tech-startups. Conferenties organiseerden, paneldiscussies. University en integreerden capacities over bedrijfsethik in hun curriculum. TitanHold word een waarschuwingsverhaal. Een symbool van wat gebert. Wanneer arrogantie en incompetentie combine aren. Sommige vermelig, werknemers begonnen hun, Egelin, Sophie Vermeer, Mien, Kritieword, Gestudeerd, als catalysida. Haar blogpost on, soort, manifest. Mensen die echt hadden geërkt, bij TitanHold volden zich eindelijk gehoord, gevelied. Ein wir Lisa schreef,
Ein open brief die viral jing. Ike dak dat Ike gek was. Ike dakt dat Ike tegevolig was. Marna Sophie's post. Nana Ailes wat geboord realiseer Ike me dat. Het niet. On meejlag. Het was het systeem. Nid Ike ben. Dankbaar dot. Iemand. Eindelijk. Licht op dot systeem. Heeft geschenen. Ik lushar worden involdiets dat. Ik niet verwacht had trots. Niet in wat ik had vernietigd. Maar in wat anderen hadden gevonden mode. Stem. Verbinding. Maar was ook een donker kant. Een klein anoniem vormd. In die onderbewik van het internet begon te speculeren. Over VN3M3 asht was. Over hozoen jor gestudeerd envel mogeleg was. Samagen dakten dat het ion concurrent was. In rival bedrijf dat TitanHold wild eliminaren. Anderen dakten dat het ion insider was. In whistleblower met in vendetta. Ion gebrika. Geneemd D4. AKTR 4C3R. Quam gevallig gigdikt. Beach de Waarheid. Wat als had Amen personal eggs was? Amend deze klein hadden gemaakt? Denk nails begon met die blogpost van Sophie. Wat alles Sophie niet echt was. Wat alles iemand het heel ding orchestrierd? De thread krieg weinig tracti. De meest mensen vonden het tie paranoid. Tie complathia redish. Maar het nogged on me. Ik had voorzichtig geweest. Elk digital voetafdruk geweest. Elk verbinding verbroken. Maar niets is uit volledig onzichtbaar. En als iemand slim genog was togwij genog. Ik besloot actie te nemen. Niet om mezelf te bescher. Minneke was niet bang for consequenties. Maar omdat het project Clara was. Afsluiting was not Ik logged in op de laatste account die. Ik had gebruikten 3M3 sissen plotst on laatst bericht op het forum. Word de speculaties waren begonnen. TitanHold den te fallen. Niet van weeg in persoon. Maar van weed. In systeem dat hun gedreg beloond. Ik was slechts de catalysator. De echt helden zien de ganen die spreken. Die hun bannen riskeerden. Die weigerden stil te blijven. Dit is mijn laatst bericht. N3M3 SIs is dude. Lange leave verantwoord alleged. Tuin, verbestuurd Ik het account permanent. Evenals ali bijberend aliasen, servers en tools die Ik het gebruikt. Het was verbij. Ik keerd terug naar mijn leven. Redden, dezelfde roots, dezelfde stad, maar nu vold het anders. Niet vrij, precies, maar lichter. Alsof een gewicht. Dat I command, en lung, had jedrogen, ein deliek, was op te even. Ein avan, zurimonde nada ineen storting van TitanHold, picked ik ein passagier op van ein kanturgbu in Zwedus. Hike was midden vierteg, drog ein pak. In had de vermoeid uitstraling van iemand die te veel, aren werkt. Along a dag, vroeg a dek, terwijl a k, optruk. G, ubed. Gene, ID, zij, chage, actor overleunend, ons bedrijf herstructureert, nieuw beleid, nieuwe training. Zia bringen, een heel consultant in om te pretten, over workculture, en inclusiviteit, eerlijk gezegd is het, een beetje veel. Waarom doen ze dat? Vroeg ik, was in Schandal met en concurrent. TitanHold, het. Volledig geïmplementeerd van weeg toxic management. Nu is iedereen bang hetzelfde te worden. Dus overcompenseren we. Ik glimlacht, hield mijn ogen op de weg. Denk je dat het werkt? Heich dak na. Misschien, minzen, luisteren, nu, tenminst. Het is een begin. Een begin is de nog, jaik exact. Hage nikt, starred u het rom, en we redden verdoor in stilt. Tuen ik hem afzet, gaf hage mien, foitien jura op en rit van zestien, bedenkt, chi hage, voor de rit, en het, gesprek, Psalms is het,
Fien gewoon, D praten, wheat g, ik begrijpet, ch, ik, ridge, voorzichtig, liepweg, en ik kijk hem na. Den dan alle passengers die ik had gehad, alle verhalen die ik had gevoerd. Image versaligd, samij mooi, de mist ergens tussenin, and ik realiseerd me iets. Ik was nu het alien de chauffeur geweest. Ik was de stil getuig, de luisterend oor, die onzichtbaar kracht die mensen van punt naar punt, bracht. Maar soms ook van duisternis, naar licht. Het was geen slecht leven. Een jaar later stond ik op on balkon in de Peachby, mijn nieuwe appartement, on kijk uit, over de dokken van Amsterdam. De zon zocht, schilderd de lucht in tinten oranje en rosa. Die te mooi waren echt te lieken. Ergens speelde een straatmuzikant viool. De noten dreigwand op de avondwind. Ik was gestopt met reden, manden geleden. Niet omdat ik het most, maar omdat ik eindelijk het gevoel had dat ik cancel. Ik kan geno gespaard, slim genvesteerd ironie niet gemist, nin bongevenden die onsloot, wie ik werkelijk was. Ik kan werkt nu voor in non-profit die gich richt op ethiek en technology het, helpen boan van beleidsliegnon, train on bedridge van, advocacy done for verantwoordelijk AI. Het was perfect het, niet over rock jing. Het jing over preventi. Over systemen repareren voordat ze braken. Over mensen leroon verantwoordelijk kiezen, voordat iemand anders het hun, leerd op de hard manier. Mijn collega's kenden mijn achtergrond niet. Ze wisten dat ik had gereden, dat ik tech begreep. Maar ze kenden het verhaal niet. En dat was ook. Want rock was mijn verleden. Dit was mijn toekomst. Soms dacht ik nog aan Richard Tim Marco. Warji Warren, Utjedden, Jidden, Iche Hurd, Gerochten, Richard was naar Londen versest. Probeerd op nu te, beginnen in fintech marword overal afgewezen. Tim had een bon gevonden in operations, maar in amd, undengend. Marco was verdwanen. Volgens Zamagon worked hij nu onder pseudoniem in cybersecurity consulting. De ultime ironie. Ik vold Jean spijgd, Jean twiffel. Ze hadden consequenties gekregen voor hun acties, en hoewel de methoden misschien niet conventioneel waren, was het resultaat rechtvaardig. Systemen die giftig waren ontmanteld. Mensen die pijn hadden, worden gehoord, en ik had geleerd dat gerechtigheid niet altijd luid of glorious hoofd te zien. Soms was het stil, methodisch, geduldig. Mijn telefoon zond een bericht van een vriend. Een uitnodiging voor een borrel. Later die avond. Ik glimlacht, tipt aan bevestiging, en zet de telefoon weg. Het leven ging door. Niet perfect, maar goed genoeg. En terwijl de zon verdween onder de horizon, de stad in duisternis wikkeld. Vold ik iets dat ik in Jaren niet had gevoeld. Niet de afwezigheid van strijd, maar de aanvaarding ervan. Weten dat ik had gevechten voor wat juist was, op mijn eigen manier. En was uitkijkman aan de ander kant niet ongeschonden, maar intact. De nacht viel over Amsterdam. De lantaarns flikkeren aan, de grachten glinsteren met gereflecteerd licht ergens. In de stad, in Chauffeur, pikt een passagier op, start een race, schreef een verhaal, dat allian siege, zouden kennen. Ik laat van der Berg, vroeger onzichtbaar, nu gevonden, draait me om en liep terug naar binnen. Het balken achter militend, maar niet de lessen, omdat sommige verhalen geen helder einden hebben. Ze hebben alien momenten van helderheid, flitsen van betikinis in de chaos. En dit was